Assalamu alaikum, barkanku da dawowa channel ɗina. Idan yau kuka fara gani na, hi, ni ce Addalima. Kuma yana da kyau ku kasance tare da ni. Kar ku manta ku yi sharing, ku yi liking, ku yi subscribing channel ɗina. Idan kuna so ku ga yadda na yi wannan makeup ɗin, to ku ci gaba da kallon wannan bidiyon. Na gode. Abu na farko da zan yi shine zan shafa lip gloss a bakina. Idan na gama shafa zan ɗauki eyeshadow primer, zan yi priming ido na, zan shafa shi duka ido na, zan ɗauki brush zan yi blending ɗin shi. Zan yi blending ɗin shi duka idon. So daga nan kuma zan yi amfani da Closer Pretty Colorful Eyeshadow Palette. Dan yi amfani da wannan kala mai suna Night Fever. Dan sashi a matsayin transition color ɗina. Zan ɗan ɗauki lokaci ne blending ɗin shi saboda bani so ya bani harsh lines. Zan shafa wannan kala mai suna Raspberry saboda ya ɗan yi mun duhu. Daga nan zan yi cutting crease ɗin da angle brush da Elegant Pro Concealer. Eyelid ɗina kuma zan shafa wannan eyeshadow mai suna Ice Out. Dan yi lining waterline ɗina da classic white liner. Zan yi lining da Anastasia gel liner. Zan saka lashes off camera. Dan yi priming fuska na da Blossom Matte Primer. Dan yi amfani da Huda Beauty Foundation, zan yi mixing ɗin su guda biyu sai na shafa su saboda ɗayan ya mun haske da yawa, ɗayan kuma ya mun duhu da yawa. Dan yi blending foundation ɗina da beauty blender, zan zauna ne blending ɗin shi sosai. Zan ɗan ɗauki lokaci ne blending ɗin shi saboda bana so yayi keki. Dan yi highlighting da Elegant Pro Concealer, zan shafa a under eye ɗina, chin, forehead da kuma bridge of my nose. Zan yi blending ɗin shi da beauty blender, zan zauna ne blending ɗin shi da kyau saboda kar yayi keki. Shi ma yan ba blending ɗin shi da kyau ba yana yin keki. Zan yi amfani da classic face contour. Dan yi setting concealer na da Benel Luxury Powder. Blush kuma zan yi amfani da eyeshadow palette ɗina. Zan shafa bronzer don na yi highlighting high points ɗin fiska na. Don switching brush saboda na yi highlighting brows ɗina. Don extending eyeliner na. So lips ɗina kuma zan yi amfani da MAC lip liner, zan yi lining lips ɗina. Daga nan kuma zan saka nude color.
Ina fata kun enjoying wannan easy cut crease eye tutorial. Nagode kuma kar ku manta ku yi subscribing channel ɗina, subscribing free ne. To shikenan, nagode, bye.